Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Okay, I'm reading text 11. Kali Kaler Dharma Krishna Nama Sankirtan Krishna Shakti Vinanahi Tara Pravartan. The fundamental religious system in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. Unless empowered by Krishna, one cannot propagate the Sankirtan movement. В век Кали основной обязанностью дхармой является воспевание святого имени Кришны. Без полномочий Господа Кришны никто не сможет распространять это движение Санкиртаны. Taha pravartaila tumi eta praman Krishna Shakti daratumi iti nahi an. You have spread the Sankirtan movement of Krishna consciousness. Therefore, it is evident that you have been empowered by Lord Krishna. There is no question about it. Ты распространил движение Санкиртаны и сознание Кришны. Это доказывает, что ты наделен энергией Господа Кришны, вне всяких сомнений. So we did read the purport last time, so I won't read it again. But these two verses, they're spoken by translate. Guru Maharaj, it was broken something. I didn't listen what you have said. That these two verses are spoken by Balabhabata to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Эти два стиха были сказаны Балабхабатой Господу Чайтанье Махапрабху. Jagate Karila Tumi Krishna Nama Prakashe Jai Toma Deke Se Krishna Premi Bashe. You have manifested the holy name of Krishna throughout the entire world. Anyone who sees you is immediately absorbed in ecstatic love of Krishna. Ты явил святое имя Кришны всему миру. Любой, завидев тебя, тут же наполняется экстатической любовью к Кришне. Here, Angira Gauranga is Yes. present now. Which text? Shall we ask him to continue? Vanina? Which text here? Anjalila 7:13. I just read 7:13. Should I continue? What do you say, Vanina? Okay. Angela Gurnath Prabhu can continue. Thank you. Okay. We read the Russian translation? Yes, I have it. Okay, so then we move to 14. Prema Prakasha Nahi Krishna Shakti Vine Krishna Eka Prema Data Shastra Pramane. Without being especially empowered by Krishna, one cannot manifest ecstatic love of Krishna, for Krishna is the only one who gives ecstatic love. That is the verdict of all revealed scriptures. Тот, кто не наделен особой энергией Кришны, не способен проявлять экстатическую любовь к Кришне, ибо Кришна – единственный, кто может даровать человеку экстатическую любовь. Таково заключение всех богооткровенных писаний. Shandvavatara Bhava Pushkarana Basya Sarvato Bhadra Krishnadanya Kovalatu Latas Api Premadobhavati.
There may be many all auspicious incarnations of the personality of Godhead, but who other than Lord Sri Krishna can bestow love of God upon these surrendered souls? Поистине, личность Бога снова и снова воплощается в этом мире, принося благо всем. Но кто, кроме самого Господа Шри Кришны, способен даровать любовь к Богу, предавшейся душе? Purport, this is a verse written by Bilva Mangal Thakur. It is quoted by Srila Rupa Goswami in his Lagu Bhagavatamrita. Комментарий. Этот стих написал Биламангала Такур. Его приводит Шрила Госвами в Лагху Бхагаватамрите. Mahaprabhu Kohe Shuna Bata Mahamati Mayavadi Sannyasi Amina Jani Krishna Bhakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, "My dear Balava Bhatta, you are a learned scholar. Kindly listen to me. I am a sannyasi of the Mayavad school. Therefore, I have no chance of knowing what Krishna Bhakti is." Чайтанья Махапрабху ответил: «Дорогой Валабхабхата, ты же ученый человек. Пожалуйста, выслушай меня. Я всего лишь саньяси из школы Майявады, поэтому я лишен возможности понять, что такое Кришна Бхакти». So Chaitanya Mahaprabhu, as in many other circumstances when he met famous religious personalities, he would take a very humble position. Здесь Господь Чайтанья, как и во многих других случаях, когда он встречал каких-то известных религиозных лидеров, занимает очень смиренное положение. Especially if such persons were a little proud. Особенно в тех случаях, когда этот человек немного гордый. For example, when Lord Chaitanya first came to Jagannath Puri and entered the temple of Jagannath, he offered his dandavats and fell into ecstatic trance. Например, когда Господь Чайтанья только в первый раз пришел в храм Господа Джаганнатхи, он принес свои поклоны божеству и впал в экстатический транс. His associates were not with him because Lord Nityananda had broken his danda and thrown it in the river. Его спутники в то время не были с ним, потому что перед этим Господь Нитянанда сломал его данду и бросил его в реку. Lord Nityananda told him that you were in ecstatic love of Krishna and we embraced and your danda was broken and therefore I threw it in the river. Один говорит, he was in a ecstatic trance and what happened? Lord Nityananda told Lord Chaitanya, you were in a trance of ecstatic love of Krishna and we embraced and your danda was broken, so I threw it in the river. Means he embraced with Lord Gauranga, Nityananda. Yeah, Lord Nityananda told Lord. Тогда Господь Нитянанда сказал ему: «О, мой Господь, ты был в состоянии экстатического транса, мы с тобой обнялись, и твоя данда сломалась, поэтому я выбросил ее в реку». Lord Chaitanya was very upset and he told the devotees, I'm going alone to Puri. Господь Чайтанья очень расстроился. За это он сказал своим преданным: «Я пойду в Пури один». Go in front or go behind, up to you, but I will go alone. Вы можете идти передо мной или сзади меня, но я пойду один. So Lord went ahead. The devotee said, we'll go behind. Преданные сказали: «Мы пойдем за тобой». So he reached Puri and went in the temple and fell in ecstatic trance. Так Господь Чайтанья дошел до Джаганнатха-Пури, зашел в храм и упал там в обморок в состоянии экстатического транса. So the pujaris and the guards were
astonished, and they called Sarvabhauma Bhattacharya, who was a big Mayavadi pandit in Puri at the time. И пуджари храма и охранники не знали, что делать. И они позвали Сарабхауму Бхаттачарью, который в то время был самым знаменитым ученым в Пури и его окрестностях. And he had Lord Chaitanya carried to his house. И Сарабхауму попросил, чтобы Господа Чайтанья отнесли к нему в дом. And then the devotees arrived and performed kirtan, and the Lord came back to external consciousness. Затем преданные пришли туда, устроили киртан, и Господь Чайтанья вернулся во внешнее сознание. So Sarvabhauma Bhattacharya, he said that you're a very young sannyasi. I can give you good instructions. И So that, Сарабхаума Бхаттачарья сказал: ты очень юный саньяси, поэтому я могу дать тебе хорошие наставления. so Lord Chaitanya took very humble position, and he said, okay, please instruct me. И Господь Чайтанья занял очень смиренное положение и сказал: да, хорошо, пожалуйста, дай мне наставление. And after Sarvabhauma spoke for many days, he asked Lord Chaitanya, any question? И после того, как Сарабхаума говорил на протяжении многих дней, он задал Господу Чайтанье вопрос. No, he asked Lord Chaitanya, do you have any questions? Он спросил у Господа: у тебя есть какие-то вопросы? And Lord said, actually, the Vedanta Sutra is clear and bright as the sun, but your explanations are like clouds. И Господь Чайтанья ответил: на самом деле Веданта Сутра, она ясная, как солнце, но твои объяснения подобны облакам. So he took the humble position first, and he allowed Sarvabhauma to speak. But then Sarvabhauma said, okay, then you explain. Так что вначале Господь Чайтанья занял смиренное положение и позволил Сарабхауме говорить, но после этого Сарабхаума сказал: ну хорошо, тогда ты объясни Веданта Сутру. And then Lord Chaitanya gave very brilliant explanation, especially of the Atmarama verse. И тогда Господь Чайтанья дал блестящее объяснение, в особенности подробно объяснив стих Атмарама. And then Sarvabhauma surrendered to him and became his disciple. И тогда Сарабхаума предался ему и стал его учеником. Similarly, when Lord Chaitanya met Prakashananda Saraswati and the Mayavadi sannyasis in Varanasi, he first of all sat down near the door where the shoes were. И также, когда Господь Чайтанья встретился в Бенарисе с Пракашанандой Сарасвати и Саньяси Майявади, он вначале сел в месте у входа в дом, где все оставляли свою обувь. Then they asked him, come sit with us. И тогда эти саньяси спросили его: иди, садись рядом с нами. So Lord Chaitanya let them speak a little, and then he spoke and defeated all of their И также здесь arguments. Господь Чайтанья вначале предложил говорить Пракашананде Сарасвати, а потом начал говорить сам и разбил их всех. And they became his disciples. И они все стали его учениками. So this was a frequent technique then of Lord Chaitanya. Так что это было обычной техникой Господа Чайтаньи. So here he's saying, Vallabhadra, you're a learned scholar, and I am a sannyasi of the Mayavad school. Здесь он также говорит: Валабхабата, ты такой ученый человек, а я просто саньяси школы Майявады. Oh, Vallabhadra was a Vaishnava, of course, he was a learned Vaishnava. Валабхабата был ученым вайшнавом. But Lord Chaitanya is just describing himself as a sannyasi of the Mayavad school. Of course, he took the sannyas from Keshav Bharati, but that was just a formality, as he was the nearest sannyasi.
Конечно, и тут Господь Чайтанья говорит, что он сам саньяси из школы Майявады. Конечно, Господь Чайтанья принял саньясу от Кешава Бхарати, кто был саньяси Майявади, но это было просто формальность, это просто был ближайший, доступный для него саньяси в то время. And it's said that at the time of sannyas initiation, Lord Chaitanya whispered the mantra in his ear, and then asked him, is this the correct mantra? И говорит, что в момент этой церемонии саньяс-инициации Господь Чайтанья сначала прошептал мантру в ухо своему саньяс-гуру и спросил, это та мантра, которую ты хочешь мне дать? So in this way, he actually, it's considered he initiated Keshava Bharati. Поэтому фактически в этот момент он сам сначала инициировал Кешава Бхарати. But anyhow, that was a formality, which school he took sannyas in. Но так или иначе, в любом случае, это просто формальность, в какой именно школе он принял саньясу. Obviously, he was a highly elevated Vaishnava. Несомненно, он был очень вайшнавом очень высокого уровня. But one of the reasons that he's speaking in this humble way is that he wants to glorify his devotees. Но одна из причин, почему он говорил так смиренно, потому что он хотел прославить своих преданных. So now in the next few verses, Lord Chaitanya will glorify some of his closest associates. В нескольких следующих стихах Господь Чайтанья будет прославлять своих близких спутников. Advaita Charya Gosai, Sakshat Ishwara, Tarashangi Amarmana, Hoila Nirmala. Nevertheless, my mind has become purified because I have associated with Advaita Acharya, who is directly the Supreme Personality of Godhead. Но несмотря на это, говорит Господь Чайтанья, мой ум очистился, ибо я общался с Адвайта Ачарьей, который является самим Господом, Верховной Личностью. Sarva Shastri Krishna Bhakti Nahiyana Sama Ataiva Advaita Acharya Taranama. He is unparalleled in his understanding of all the revealed scriptures and the devotional service of Lord Krishna. Therefore, he is called Advaita Acharya. Ему нет равных в том, что касается понимания смысла богооткровенных писаний и преданного служения Господу Кришне. Поэтому его и называют Адвайта Ачарья. Yahara Kripati Mlecher Hoy Krishna Bhakti Ke Kohite Paritana Vaishnava Vata Shakti. He is such a great personality that by his mercy he can convert even the meat-eaters, mlechas, to the devotional service of Krishna. Who therefore can estimate the power of his Vaishnavism? Он настолько велик, что по своей милости способен превратить в преданных Кришны даже мясоедов, млечков. Кто до конца может понять силу его преданности? Purport: it is extremely difficult to convert a mlecha or meat eater into a devotee of Lord Krishna. Therefore, anyone who can do so is situated on the highest level of Vaishnavism. Комментарий. Превратить млечку, мясоеда, в преданного Господа Кришны очень непросто. Поэтому любой, кто способен на это, является вайшнавом высочайшего уровня. Well, judging from that, Srila Prabhupada is a Vaishnava of the very highest order. Если смотреть с этой точки зрения, то как раз Шрила Прабхупада является вайшнавом высочайшего порядка. Anyway, Lord Chaitanya did predict that he would send his Senapati Bhakta to spread Krishna consciousness all over the world. Great general among the devotees. Но так или иначе, сам Господь Чайтанья предсказал, что он пришлет на землю своего Сенапати Бхакту, великого главнокомандующего армии преданных. Nityananda Avaduta Shakshad Ishwara Bhavan Madhimata Krishna Premar Sagara. Lord Nityananda Prabhu, the Avadut, is also directly the Supreme Personality of Godhead. He's always intoxicated with the madness of ecstatic love.
Indeed, he is a notion of love of Krishna. А в Адхута Нитьянанда Прабху также сам Господь, Верховная Личность Бога. Он всегда опьянен безумием экстатической любви. Поистине, он океан любви к Кришне. Saddarshan Veta Bhattacharya Sarvabhauma Saddarshane Jagat Guru Bhagavata Totama. Sarvabhauma Bhattacharya perfectly knows the 6 philosophical theses. He is therefore the spiritual master of the entire world in teaching the 6 paths of philosophy. He is the best of devotees. Прабхавишну Бхаттачарья в совершенстве знает все 6 философских учений, поэтому он является духовным учителем этих 6 философских систем для всего мира. К тому же он лучший из преданных. Teha Dakaila More Bhakti Yoga Para Tana Prasadi Janilu Krishna Bhakti Yoga Shara Sarvabhauma Bhattacharya has shown me the limit of devotional service. Only by his mercy have I understood that devotional service to Krishna is the essence of all mystic yoga. Прабхавишну Бхаттачарья показал мне предел, которого может достичь преданное служение. Только по его милости я понял, что преданное служение Кришне – это квинтэссенция мистической йоги. Ramananda Roy Krishna Rasir Nidan Tehan Janaila Krishna Swayam Bhagavan. Srila Ramananda Roy is the ultimate knower of the transcendental mellows of Lord Krishna's devotional service. He has instructed me that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. Шри Рамананда Рой – великий и величайший знак того, кто содетных раз преданного служения Господу Кришне. Это он поведал мне о том, что Господь Кришна является верховной личностью Бога. Tate prema bhakti purushartha shiromani raga margi prema bhakti sarvadika jani. Through the mercy of Ramananda Roy, I have understood that ecstatic love of Krishna is the highest goal of life, and that spontaneous love of Krishna is the highest perfection. По милости Рамананды Рая я понял, что экстатическая любовь к Кришне является высшей целью жизни, и что в спонтанной любви к Кришне заключено высшее совершенство. Purport Purushartha, the goal of life, generally refers to religion, economic development, satisfaction of the senses, and finally, liberation. Комментарий. По словам Пурушартха, цель жизни, обычно понимают религию, экономическое процветание, удовлетворение чувств и, в конце концов, освобождение. However, above these 4 Purusharthas, love of Godhead stands supreme. Однако любовь к Богу возвышается над этими 4 Пурушартхами. It is called Parama Purushartha, the supreme goal of life, or Purushartha Shiromani, the most exalted of all Purusharthas. Ее называют Парама Пурушартха, высшая цель жизни, или Пурушартха Широмани, самое совершенное, самое возвышенное из всех Пурушартх. Lord Krishna is worshipped by regulative devotional service, but the highest perfection of devotional service is spontaneous love of Krishna. Обычно Господу Кришне поклоняются, следуя правилам, регламентирующим преданное служение. Но высшее совершенство преданного служения заключается в спонтанной любви к Богу. So yes, we see here Lord Chaitanya is glorified 4 personalities in particular. Вот здесь мы прочитали, что Господь Чайтанья прославил прежде всего 4 личностей. Advaitacharya Nityananda Prabhu, Sarvabhauma Bhattacharya, and Ramananda Roy. Адвайтачарья, Нитьянанда Прабху, Прабхавишну Бхаттачарья и Нитьянанда Рая. So he's crediting them with inspiring him in Krishna consciousness. И он сказал, что это была их заслуга, что они вдохновили его в осознании Кришны. And given him detailed instructions about love of Krishna.
и дали ему подробные наставления в отношении обретения любви к Кришне. So Lord likes to take the humble position and glorify his devotees. Господь любит занимать смиренное положение и прославлять своих преданных. Of course, all these devotees consider Lord Chaitanya to be the topmost personality. Разумеется, все эти преданные считали Господа Чайтанью верховной личностью. But after all, he was playing the role of a devotee. Но так или иначе, он-то играл роль преданного. And devotees, especially highly exalted devotees, Uttamadhikaris, always are very humble. А наиболее возвышенные преданные, Уттама Адхикари, как правило, максимально смиренны. Considering others to be devotees, not they themselves. Они считают, что все остальные преданные, а они сами нет. So yes, here Lord Chaitanya is saying that I'm simply a Mayavadi sannyasi, but I have become purified by the association of these great personalities. Здесь Господь Чайтанья говорит, что сам я саньяси Майявади, но я очистился благодаря общению с этими личностями. Dasya Shakya Vatsalya or Jay Shringar, Dasa Shaka Guru Kanta Ashraya Jahar, the servant, friend, superior, and conjugal lover are the shelters of the transcendental mellows called Dasya Shakya Vatsalya and Shringara. Слуги, друзья, старшие и возлюбленные Господа, носители трансцендентных рас, Даси, Саки, Ватсали и Шрингары. Aishwaragyana Yukta Keval Bhava Aishwaragyani Napai Vrajendra Kumar. There are two kinds of emotion, bhava. Emotion with an understanding of the Lord's full opulence is called Aishwaragyana Yukta, and pure, uncontaminated emotion is called Kevala. One cannot achieve shelter at the lotus feet of Krishna, the son of Mахарадж, simply by knowing his opulences. Существует два вида эмоций по отношению к Господу, бхавы. Эмоции, вызванные пониманием этого величия Господа, именуются Айшварья Гьяна Юкта, а чистые, неоскверненные эмоции именуются Кевала. Тот, кто сознает только величие Кришны, сына Махараджи Нанды, не способен обрести прибежище у его лотосных стоп. Харе Кришна. Харе Кришна, connection is lost. Честно, бросили в него. Может, я раздвижусь с картинки, да? Махарадж, connection is lost. Звук надо выключить. Звук выключен. Please turn on your mic. Yeah, Yes. I don't know what happened there. Не знаю, что произошло. In that text, Madhya chapter 19, text 192, I'm reading Puna Krishna Rati Hoy Duta Prakar Aishwara Gyana Mishra Keval Beda Ar. Attachment for Krishna is divided into two categories. One is attachment with awe and reverence, and the other is pure attachment without reverence. Здесь Шрила Прабхупада ссылается в комментарии на текст из Мадхи-лилы 19.192. Текст гласит, что эта экстатическая любовь к Кришне бывает двух типов. С уважением и почтением и чистая. Text 27. 27 текст дальше. Jnaninam chat mabhutanam yata bhakti matam miha
The Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of Mother Yasoda, is accessible to those devotees engaged in spontaneous loving service, but he is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as a self. Верховная личность Бога, Кришна, сын матушки Ишоды, доступен преданным, которые с искренней любовью служат Ему. Но для тех, кто занимается умозрительным философствованием или пытается обрести духовное совершенство с помощью суровых аскетических подвигов или отождествляет себя с телом, он трудно достижим. Atma Bhuta Shabde Kahi Parishadagana Aishwarya Gyani Lakshmina Paila Rajendra Nandan. The word Atma Bhuta means personal associates. Through the understanding of the Lord's opulence, the goddess of fortune could not receive the shelter of Krishna, the son of Nanda Maharaj. Слово «атма-бхута» означает «близкие спутники». Понимание могущества и величия Господа не помогло богине процветания обрести прибежище у Кришны, сына Махараджи Нанды. Purport: Lakshmi, the goddess of fortune, has complete knowledge of Krishna's opulences, but she could not achieve the association of Krishna by dint of such knowledge. The devotees in Vrindavan, however, actually enjoy the association of Krishna. Богиня процветания Лакшми обладает совершенным знанием о богатствах Кришны, но это не помогло ей получить возможность общаться с Кришной. Только преданные Вриндавана по-настоящему наслаждаются обществом Кришны. So here, Lord Chaitanya, he's taking a humble position, but then he's instructing Balabhabata. I mean, he's instructing him by repeating the instruction that he got from Ramananda Rai. Итак, здесь Господь Чайтанья вначале занимает очень смиренное положение, но потом начинает давать наставления Балабхабате, фактически повторяя наставление, которое он получил от Рамананды Рая. So, he knew that Balabhabata was a bit puffed up. Он знал, что Балабхабата немного возгордился. So he was, pointing out, just by having so much knowledge, and knowledge especially of the opulences of the Lord, one cannot attain the highest platform of love of Godhead. Здесь он говорит о том, что просто имея знание о Господе, особенно Его величие, человек не может обрести уровень любовного служения. Yes, the word Atma Bhuta means personal associates. The purport: Lakshmi, the goddess of fortune, has complete knowledge of Krishna's opulences, but she could not receive the association of Krishna by dint of such knowledge. The devotees in Vrindavan, however, actually enjoy the association of Krishna. Богиня процветания Лакшми обладает совершенным знанием о богатствах Кришны, но это не помогло ей получить возможность общаться с Кришной. Только преданные Вриндавана по-настоящему наслаждаются обществом Кришны. So the devotees of Vrindavan, they were very simple souls, but there were no impediments in their love of Krishna, in their association with Krishna. Преданные Вриндавана были очень простыми душами, но в их любви к Кришне и служении Кришне для них не было никаких препятствий. They were able to associate with Krishna in fully spontaneous ways and experienced ecstatic, spontaneous love of Krishna. Они могли общаться с Кришной непосредственно, спонтанно, испытывая эту высочайшую спонтанную любовь к Кришне. Text 29. 29 текст. Mayam Sriyonga Unitanta Rate Prasada Svayoshitam Nalina Gandarucham Kotonya
Rasotsave Shabujadanda Grihita Kanta Labdha Shishamya Udagad Vraja Sundarinam. When Lord Sri Krishna was dancing with the gopis in the Rasa Lila, the gopis were embraced around the neck by the Lord's arms. This transcendental favor was never bestowed upon the goddess of fortune or the other consorts in the spiritual world, nor was such a thing ever imagined by the most beautiful girls in the heavenly planets, girls whose bodily luster and aroma resemble the beauty and fragrance of lotus flowers. And what to speak of worldly women who may be very, very beautiful according to material estimation. Когда во время расы Лилы Господь Шри Кришна танцевал с гопи, его руки обвивали их шеи. Господь никогда не оказывал такой трансцендентной милости богине процветания или другим своим супругам в духовном мире. Поистине, об этом не могут даже мечтать прекраснейшие из небожительниц, чье сияние и благоухание делает их похожими на цветок лотоса. Что ж тогда говорить о простых земных женщинах, даже если с материальной точки зрения они весьма красивы. Purport, this is a verse from Srimad Bhagavatam 10:47-60. Это стих из Шримад Бхагаватам 10:47-60. Shudave Shakakari Skande Aohana Shudabhavi Vrajasari Karina Bandana. In pure Krishna consciousness, a friend mounts the shoulder of Krishna and Mother Yasoda binds the Lord. Чистое сознание Кришны позволяет другу Господа Кришны сбираться ему на плечи, а матушке Ишоде связать его веревками. Purport, Shudabhava, pure Krishna consciousness, is not dependent on an understanding of the Lord's opulences. Комментарий. Шуда Бхава, чистое сознание Кришны, не зависит от понимания величия Господа. Even without such opulences, the devotee in Shudabhava is inclined to love Krishna as a friend or son. Даже если бы у Господа не было всех богатств, преданный в Шуда-бхаве все равно любил бы Кришну, как своего друга или сына. So we see again here the pure, spontaneous ecstasy of intimate, ecstatic love for Krishna. Здесь мы видим, опять описывается это высшее совершенство экстатической любви к Кришне. Where this mood of awe and reverence is not an impediment to the expression of the devotee's pure love and attachment for Krishna. Настроение страха и почтения является препятствием для выражения преданным чистой любви к Кришне. If someone is always in the mood of, oh, the Lord is so great, he's so opulent, then Krishna's friends wouldn't be able to play with him so intimately. Если бы друзья Кришны в Вриндаване находились в этом настроении глубокого почтения, Кришна столь великий, столь могущественный, они бы не могли играть с ним так близко. Neither would Mother Yasoda be able to chastise Krishna or bind Krishna. И также матушка Ишода не могла бы ругать Кришну или связать Кришну. Mora Shaka Mora. Ну, связь плохая, писал компьютер. Hare Krishna. Hare Krishna. Something, a little bit of interruption there. This is a bad connection from your side today. Is it? Oh, okay. In pure Krishna consciousness,
without knowledge of the Lord's opulences, a devotee considers Krishna his friend or son. Therefore, this devotional attitude is praised even by Shukadev Goswami and Vyasadeva, the supreme authority. Пребывая в чистом сознании Кришны и не осознавая величия Господа, преданный считает Кришну своим другом или сыном. Такую преданность превозносят даже величайшие знатоки Писаний Шукадева Госвами и Вьясадева. Okay, so we'll finish there today. На этом мы сегодня Any закончим. question? Если вопросы. Guru Maharaj, I have one suggestion. Maybe those devotees who had no opportunity to give their offerings to you at Vesapuja Day, maybe they can do it today, because during this celebration in Krasnodar, Zoom was not organized, Zoom broadcasting. Therefore, those who were in other cities, they could not congratulate you on your birthday. So, can we do this today, Guru Maharaj? Well, okay, I mean, it depends how many. I don't know. Here there Just are... a few. Я предложил Гуру Махараджу, что, может быть, он бы позволил преданным, которых не было возможности его поздравить, какие-то свои подношения зачитать в день Весапуджи, потому что в Краснодаре там не было трансляции по Zoom, там была односторонняя трансляция на YouTube. Я сказал, может быть, этим преданным позволить сегодня зачитать свои подношения и поздравить Гуру Махараджа. Гуру Махарадж сказал, можно, если не слишком много, потому что, смотря сколько будет желающих. Но вот кто хочет, пожалуйста, подумайте, кто хотел бы сейчас поздравить Гуру. Я вот, если можно, почитаю наше скайвере подношение, которое было в книгу включено, как бы, ну, так, задать, то а потом, кто еще захочет, давайте тогда, пожалуйста, можно будет это сделать. Then, I will... Also many nice offerings in this beautiful book, which the devotees managed to compile, and Ram Lakshmana was able to print it out in Chiang Mai. There's memories of Prabhupada, which were taken from lectures I gave in the Sadhu Sangha festival a couple years ago. And then there's also quite a few letters from God Brother, a few letters from Prabhupada to myself, few letters from some God Brothers, and many nice offerings from disciples and well-wishers, and also nice pictures. Вот в этой книге, которую преданные подготовили к Весапуджи, которую Рам Лакшман смог издать прямо в Таиланде, есть много хороших подношений от учеников и доброжелателей. И там также мои лекции, которые я читал о Шриле Прабхупаде пару лет назад на Саду Санге, и также несколько писем Шрилы Прабхупады, которые он писал мне. It's very beautiful. Very nice. Yes. Опять еще с Гуру Махарадж. Нам не везет. Connection is not good today. Yes. So I can read my offering, or if it's in book, I may not read, just say a few words, if you allow. What is better? Yes. Харе Кришна. Hare Krishna. Нам не везет все время. I can see you, I can hear you. Yes. So can I read my offering from this book? Я прочитаю подношение, которое я для этой книги написал. Дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои самые почтительные поклоны в день вашей юбилейной Весапуджи. Слава Шриле Прабхупаде. Практически вся моя жизнь в сознании Кришны прошла под вашим милостивым взглядом. С самой первой встречи в 1989 году, 31 год назад, и даже еще раньше, когда я впервые слышал ваши лекции в 88-м, и до нынешнего дня я ощущаю на себе потоки вашей милости. С вашего первого наставления, полученного вскоре после посвящения,
Повторяй 16 кругов, следуй регулирующим принципам, читай книги Шрилы Прабхупады и делай людей преданными как можно больше. И до вашей последней просьбы помочь с проповедью в Таиланде, ваши наставления вели меня по жизни. Вы научили меня самому главному в сознании Кришны, блаженству Киртана и проповеди святого имени, тому, как важно всегда оставаться в искон и стремиться сотрудничать с преданными, хотя это бывает и непросто. Спасибо вам за то, что все эти годы, фактически всю нашу сознательную жизнь, вы оставались с нами. Вы приезжали раз за разом, год за годом, поддерживая нас, давая нам снова и снова одни и те же наставления, потому что у нас есть тенденция их забывать. Спасибо за то, что даже в преклонном возрасте вы продолжаете думать о развитии миссии Санкиртаны и петь замечательные киртаны, так показывая нам пример того, как отдать Шриле Прабхупаде всю свою жизнь без остатка. Спасибо, что даете нам надежду, хотя у нас нет для этого никаких качеств, что когда-нибудь мы сможем развить в своем сердце любовь к Богу, и Кришна бросит на нас свой милостивый взгляд. Спасибо, что верите в нас и готовы поручать нам серьезные служения. Позвольте склониться перед вами в почтительно благодарном поклоне. И как вы посвящаете всю свою жизнь без остатка искон, позвольте и нам суметь сделать то же самое. Ваши смиренные слуги Ангира Гуранга Дас, Кавери Павани, Деви Даси. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе. Харе Кришна. Пожалуйста, кто еще из преданных хотел бы какие-то поздравления произнести? Сейчас есть уникальная возможность для этого. Hare Krishna. Can I do a Vyasa Puja offering? Подношение Yes. Rangi from Australia. Матаджи Гуранги из Австралии. Okay. Hare Krishna, please accept our humble obeisances. It's been a long time since I've last. Матаджи, I will try to seen- translate in Russian if you allow. So All right. do Okay, some so pauses. Подожди, Махарадж появится. Он А? же выпал. Махарадж, can you hear now? I haven't said anything. Yeah. It's I was just thinking about when I first took shelter of you, and my first instruction that you gave me was tolerate without being disturbed. Now, you might remember it was a long time ago. It was when we were doing the Guru Pool and the boys, and I had no washing machine, 12 boys, and I was crying my heart out, and you just said to me, tolerate without being disturbed. And from there, I've taken that to heart. It's taken me nearly 30 years to actually understand and take that on board. And I think I'm finally getting there. I've missed you a lot. I felt very lost. I actually didn't understand that I could keep taking shelter of you. So I'm back. So I hope you'll accept me back. I've always believed in you. I think Shastikla, you've always been sound. You've always been there for my husband and I. Ayodhya is also obviously feels the same way. And we would dearly like to keep in contact with you because we sincerely believe that you're a great disciple of Srila Prabhupada, and you've always been there for us, and we would like to be there for you as well. So please accept my humble obeisances. Krishna. Don't make me cry. I haven't cried in front of you forever. I'm not doing it now. Mhm. People, this connection, this today. Can you hear me? Yes. What about Chitrangi? We lost her? No, you haven't. I'm still here. I only heard a little bit of what you said. The right, I'll send connection you a- kept getting. Okay, I'll send you an email because I've got your email now. Oh, okay. All right. Thank you very much. Спасибо вам Thank you. большое. Hare Krishna. Regards Krishna. to Ayodhya Dev Ram. Yes, I'll get into email too. Харе Кришна. Кто-то еще хочет что-то сказать, Гуру Махараджа? Правда, опять его нет.
Сегодня в Таиланде какая-то очень плохая связь почему-то. Reason, О, Кришна. Very bad sound. Нет, ну, скорее всего, это связь в Таиланде. Я не знаю, как модератор может влиять на качество связи в Таиланде. maybe it's Thailand, I don't know, but we never had this problem before. Может быть, связь в Таиланде, грубо говоря, говорит, но вот раньше такой проблемы почему-то не было. I don't think it's practical to continue Yes, seems so. under these circumstances. It's too difficult. Ну, говорить, похоже, нет смысла сейчас это продолжать в такой ситуации, слишком сложно все получается. Continue the next time. В следующий раз продолжим с подношениями. Yes, Guru Maharaj, please accept our obeisances. And Okay. Hare Krishna. accept our Thank you all very much. Спасибо всем вам большое. Харе Харе Кришна. Кришна, Гуру Махарадж ки джай. Джай. Харе Кришна. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna. Харе Кришна. Сапуджио Sarvabhaita Милс, Bhaktivinoda Прабху ки джай. Да. Да. Hare То есть нам- Krishna. Харе Кришна. Значит, нам нужно приготовиться к следующему разу, да? Но лекции будут продолжаться, да? Нет, я имею в виду подношение. не А, надо? да, он сказал, что если будет связь хорошая, то может быть продолжить. Да. Если захотите, можно. Да, вот. Разрешите мне вести. Я Сапуджи каждый день. Круглый Сапуджи, год. да, целый год будет продолжаться. Ангира Гауранга Прабху, спасибо вам большое. Харе Спасибо вам. Позволяет служить. Харе Кришна. До свидания. Харе Харе Кришна. Кришна.